प्यारे दर्शकों, ब्रेक तो बाद फिर हाज़र होंगे हाँ और इस प्रोग्राम में जिस तरह आप जी नूं पता है भी असी एक अजिहे इलाज बारे गलबात कर रहे हाँ जिस दे विच ना सूइयां की लोड़ है, ना टीके की लोड़ है, ना गोलियां की लोड़ है। डॉक्टर साहब तुहाडे पैरां नूं छूह के ही तुहाडे शरीर की हर बीमारी का जिहड़ा इलाज करते हैं। और अज के इस प्रोग्राम के विच मेरे बिल्कुल जिस तरह आपको जानकारी करा देवां, नाल बैठे ने डॉक्टर एंजला क्विन एंड सरदार जसवीर सिंह जी बोहरा, क्योंकि बोहरा साहब ने 2005 तो ये इलाज शुरू कराया सी। जिस तरह उन्हें दसिया है कि भी डायबिटिक करके बहुत सारे आपको पता भी जिन्होंने शूगर की बीमारी है, डायबिटिक है, उन्होंने पैरों दी जिहड़ियां उंगलियां जो आप डॉक्टर दे जाने तो चैक करते भी ये ठीक चल, सूइयां मारते चैक करते हैं भी इन्होंने खून का जो बहाव बिल्कुल सही चलता। डॉक्टर एंजला ये सारी बीमारी नूं रोग नूं दूर करने वास्ते तुहानूं होर वधेरे जानकारी देणगे। बोहरा साहब, जिस तरह तुसीं दस्सिया हैगा भी तुहाडे पैरां दीयां जिहड़ियां उंगलियां दे विच जिस तरह खून का बहाव जिहड़ा पहली मीटिंग दे पहले इलाज दे नाल ही वो बिल्कुल सही हो गया। तो डॉक्टर साहब नूं तुसीं दसो भी पैरां ते पैर ते किस तरह करके सारा ये दसदे हैगे आ, क्योंकि जानकारी हो जाए दर्शकां I want to ask you what actually happens when a patient goes to you. What do you do in the beginning? First of all, I'll do an initial assessment. I will explain everything about the treatments, what the treatments do. I will then fill out an initial consultation form, and then I'll get the patient to sign the initial form. Then what I do is I do a unique way of an assessment where I read the lines on the bottom of the feet. Those lines will indicate to me a map to the health. It will tell me the core of the problem. It will also tell me hereditary disorders. So from there, then I tell the patient exactly what I find, exactly what's wrong. They agree with me. Then from there, I design the treatment program specifically for their each and every individual needs. I cover other therapies as well, so I'm able to design the treatment specifically for that patient. So what is it? You do the assessment of a person and so on, and then you decide that he needs reflexology. And do you start reflexology in the very first go, or do you have, do you take it very gently? Well, it all depends on each and every individual, the age also. Once I've done the assessment, then I will decide from there what the best course of treatment it is for that client and their illness also. Sometimes I will give just a gentle foot massage just to improve the blood flow to begin with and get themselves used to me actually touching their feet, because some people are very sensitive on the feet also. Yeah. And then in the next session, then I can give the natural medicine to the system, or on the first session I can give the actual clinical reflexology also. So it all depends on the actual person. Thank you very much. प्यारे दर्शकों, जिस तरह डॉक्टर साहब ने दस्या भाई डॉक्टर साहब तुहाडे पैर तो तुहाडी बीमारी जो है उस बीमारी का ही इलाज करते हैं जिहड़ी तुहानूं होई होवे। बिल्कुल पहली मीटिंग में देखा जाता है भी तुहानूं की प्रॉब्लम है, की समस्या है। उस तो बाद उस हिसाब का वो कोर्स तैयार करते हैं। जिमें आप इं कह लीए भी दर्जी दे जाइए तो आप कोट समाना तो कोट की मेजरमेंट करके अपना पूरा मेचा लैके उस तो बाद कोट तैयार होंदा है। इस तरह जिहड़ा तुहाडा समस्या है बॉडी के, बेशक वो आर्थराइटिस की है, डायबिटिक की है, जो भी है उसके हिसाब नाल देख के ये इलाज शुरू करते हैं। और पहले ही कोर्स तो बाद तुहानूं महसूस हो जाना शुरू हो जाता है भी जिहड़ा इलाज बिल्कुल सही चल रहा। ये नहीं नीम हकीम खतरा जान वाली गल नहीं होंदी, क्योंकि सारा कुछ जो है तुहाडे पैरां दी मसाज करके ही हुंदा हैगा। वो तुसीं आराम भी महसूस करते हैं। जिस तरह बोहरा साहब ने दस्सिया भी पहला बड़ी पेन विच सी तो इस इलाज दे नाल बिल्कुल हुण नौजवान हो गए बोहरा साहब। तो बड़ी खुशी की गल है क्योंकि अपने जिहड़े दर्शक है वो इस गल का पूरा फायदा उठा सकन बई बुढ़ापा भी नौजवानी दे विच बदल जावे। तो अगे तुसीं
ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ and is it possible to let the spectators know what do you do to the feet? How do you in fact, treat? So if you can show the spectators your feet and what sort of, how do you in fact go about, just explain that. Okay. My hands are my tools. I use a skill which is almost like a caterpillar walking, but this will stimulate, invigorate and open the nerve passages. Those are the type of movements that I use. Also I use a movement which is called a hook, which will hook into the nerves also and stimulate the nerves also. My hands are my tools. I can show you a self-foot massage that you can do at home. So if your feet are very tired or they're burning or they're cold, and just generally for sense of well-being also and relaxation, what you do is you just pull. It's called an effleurage. You just pull the foot a few times like that. It's extremely relaxing to have done. Then just underneath the ball of the foot, just move the thumb in the way of a caterpillar. This will be extremely relaxing for your foot. And also just a little massage also around the heel. It's extremely relaxing there also. And this can be done anywhere. And then again, just pull the foot with an effleurage. Then also just work the side of the foot. And that's the spine. Just 3 times. Just effleurage again. ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਖੁਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ normally what happens is people always go on medication for anything. Even if you go to surgery, I've got headache, you just have anodine or something like that. But I find that by getting reflexology done, for instance, I haven't had an anodine for years because I do have a regular treatment. And with that regular treatment, first of all, my stress, is away. Yeah. I feel very happy, So you can even see it from my face that, the face changes, You do feel more happier. More happy. Because the secret is in the flow of blood. And when your blood flow is not right, you are victim of blood pressure. Can I ask one question? Doctor, how you know your client is not feeling very happy? How you know? How do I know? When they have the assessments with me, the assessment is really important. Then, but when they come for a top-up treatment, I call it, I can tell just by reading their feet if they're happy or not, and just generally talking to them as well. And then once they've had the treatment, they've had the medicine and they feel on top of the world again, and able to have the energy levels,
to do the things that they do in their lifestyles, and when they are happy, their families are happy. So, and then I'm happy. ਮੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ? In fact ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਟੈਬਲੇਟਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਵਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ 2-3। ਠੀਕ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਸੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਜਸਟ ਟੂ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਗੋਲੀਆਂ, ਅੱਛਾ। ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 1 ਹੋ ਗਈ। 1 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਸਟੀਮੇਟਡ 72/120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਦਿਸ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? ਵੈਲ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਔਰ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ it pretty regularly because the feet get numb, and that is something obviously it's natural because the blood flow doesn't reach the feet as efficiently, and that is why doctors when you have diabetes they look at your feet. ठीक है। So whenever they look at my feet, whoever I have shown them, my feet have gone very healthy. ठीक है। I mean they don't chip up, there are no chips or anything, it is very smooth. Since then, but I was fortunate to keep having this thing done to myself, and it helped me, it cheered me up, and reason for that was better blood flow of the blood. Because I wasn't getting too much, a very healthy flow of blood. Right. So I used to feel very tired, but now I'm working 12 hours and I don't get tired. Right.